Uh, Hello, everybody. Good morning, Washington. Good morning, Vancouver, Canada, and also good evening in Thailand. Welcome to the program of Dhamma for Life from the page Wat Ram, also Wat Puttha Panya Nataram in Vancouver, Canada. And welcome everybody from Thailand, especially those who are listening from the south part of Thailand or all over the world. The topic of today that I have brought is the Abhidhamma Pitaka ที่เรารู้จักในภาษาไทยคือพระอภิธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญของพระไตรปิฎก There are three Pitaka. Pitaka is referred to the basket of the higher doctrine. So one of them, which is the most important one, is called the Abhidhamma Pitaka, which is the basket of the higher doctrine of the teaching of the Buddha. There are two words that constitute the Abhidhamma Pitaka. One is Abhi, which is referred to the greatest, the higher, and Dhamma is refer to the teaching of the Buddha that refer when comes together become the Abhidhamma Pitaka. That is the basket of the higher doctrine, which is the collection of the all canonical text that study very intensively in the Theravada Buddhist tradition, with together the Vinaya Pitaka and the Sutta Pitaka. So these three comprise what is called Tripitaka or the Tipitaka, or the three basket of the canonical Theravada Buddhist text. So that is a definition of what is called Abhidhamma Pitaka. So the Abhidhamma Pitaka is very detailed scholastic analysis, or what is called the conclusion or the summary of the Buddha's teaching in the sutta. So what I mean to say is that Abhidhamma Pitaka is nothing else but it's what's behind the suttas, the embody that has been embodied behind, like the core. When you have the fruit, like the seed is the core of the fruit. Here the sutta are reworked into the systemic in a well schematized system of the general principle that might be called as the Buddhist psychology. Abhidhamma in general disperses the teaching and the principle of the suttas that are organized into science of the Buddhist doctrine. So when we talk of the Abhidhamma Pitaka, maybe refer to one of the several surviving examples of the Abhidhamma literatures, the analytical and the philosophical texts that were being composed by early Buddhist school of India, that one text within the Abhidhamma Pitaka address all the doctrines differences with the others early Buddhist school. The study of the Abhidhamma Pitaka in the Theravada
Abhidhamma is a very traditional specialty that pursued in the depth by some Theravada monks. So the Abhidhamma Tipitaka is also really considered as a very important part of Theravada Buddhist liturgy, which is regularly recited during the funeral ceremony. You can see the during the ceremony, the funeral ceremony, you will invite of 4 monks to come and make a recitation. Those recitation during the ceremonies are the Abhidhamma, the 7th part of the Abhidhamma. That's what the principle, the topics that all the 4 monks are reciting. So that is a great and higher doctrine of what is called Dhamma, that taught by the Buddha. So as I mentioned, Abhi means a higher, and the Dhamma here is referred to the teaching of the Buddha. So the Abhidhamma itself constitutes the higher teaching of the Buddha as referred to. If we look, or if we want to scan into what the teaching of the Buddhas are, the Buddha taught in 2 different truth doctrines. The Buddha adapt his teaching accordingly to the level of the education. One is the intellectual capacity, and the other one is the level of the spiritual development of those whom he came into contact with. So what the Buddha taught was aimed towards the class of the human being that he referred to ปุถุชนะ or ในภาษาไทยเราเรียกว่าปุถุชน ก็จะมีการสอนอีกระดับหนึ่ง So these were essentially ordinary people engaged in the worldly pursuit. But for the world of the Buddha scholar, like for example, Mahathera, Narata, the Dhamma embodied in the Sutta Pitaka is conventional teaching, or in Pali term we call it Vahara Tesana. คือสุตตะในสุตตปิฎกะเนี่ยในพระสูตรเนี่ยมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นสมมติธรรมคือ conventional teaching หรือเราเรียกกันว่าโวหารธรรมโวหารเทศนาโวหาร which is different from the Abhidhamma, which is the ultimate teaching หรือในภาษาบาลีเราเรียกว่าปรมัตถเทศนานะครับนี่คือ2ระดับนี่คือ two level of the teaching of the Buddha. One is for the Putushon, and the other one is a teaching about the deepest truth or ultimate truth, or the ultimate teaching. นั่นคือลงไปในระดับปรมัตถ์เราเรียกกันว่าปรมัตถเทศนา Let's take a look the history of the origin of the Abhidhamma. The Abhidhamma, the tradition that whole the Buddha taught out of the Abhidhamma immediately after his enlightenment.
then he taught it to the gods and some in a year later. And later the Buddha repeated to the Sariputta, which is one of the great disciples of the Buddha, who then transmitted over and over to all disciples. So the tradition is evident in the Parivara or Parinibbana, the late text from the Vinaya, and in what we call it Parivan, which is the late text in the Vinaya Pitaka, which is mentioned that concluding the words of the praise to the Buddha, that is the best of the creatures, the lion, the thought, the three Pitaka. As for the Western scholarship, however, in general, they that the origin of the Abhidhamma Pitaka to sometime around the 3rd century, from 100 to 200 years after the death of the Buddha. So that was come to like the 3rd Buddhist council during the King Ashoka of India. Thus, the 7 Abhidhamma works are generally claimed by the scholar that not to represent the words of the Buddha himself, but those of the disciple and the scholar. Abhidhamma literature likely originated as the what you can say elaboration or the interpretation of the sutta. So that means the Abhidhamma is already there right after the enlightenment of the Buddha. So it come along with the sutta itself, apart from the Vinaya Pitaka. And that's how later it has been developed independent the doctrines. So the text of the original Bali canon has not mentioned that the text of the Abhidhamma Pitaka was there. But once the Abhidhamma considered or was mentioned in some report of the first Buddhist council, which is not, but it's already there. What I mean to say is, like, for example, Ewa Me Suttang that was proposed by Ananta. There are sense of the Abhidhamma on around in the sutta already that was mentioned or raised by Ananta over the Ewa Me Suttang. Even though it was not mentioned during the first Buddhist council, แต่ว่าเนื้อหาสาระซึ่งซ่อนอยู่ในสุตตะซึ่งอภิธรรมะเนี่ยเป็นเนื้อหาสาระที่ซ่อนอยู่ในสุตตะอยู่แล้วในครั้งที่พระอานนท์เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของสุตตะ in during ในระหว่างที่มีการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งนะครับ or what we call it first Buddhist council. So the existence of what is called Abhidhamma is already there along with the sutta, inside, behind what the teaching, all the teaching of the Buddha, 21,000 topics of the Buddha teaching, they are already there. The Abhidhamma of the rest of the 42,000
topics of the Abhidhamma is already there hidden in the sutta. And that's how actually the Vinaya was something that set up after the Buddha enlightenment. So what I mean to say broadly is the existence of the Abhidhamma and suttas are together from the beginning right after the Buddha enlightenment. But later on, when the Buddha keep teaching for 45 years, slowly the first 5-7 years set up what is called Vinaya. And that's how it comprised altogether 3 baskets or Tripitaka. Tri or Ti means 3. Pitaka means the basket. One of the Western scholar, I remember called maybe Rupert Gethin, suggests that the important element of the Abhidhamma methodology probably go back to the Buddha's lifetime, you see. So, and many Western scholars, for example, Weather and the Harvey or I think Peter Harvey both, they all together date for the metrikas on which the most of the Abhidhamma books are based on. And that's how it has been identified as likely the precursor of on the developed Abhidhamma literature today. So if we go back during the Buddha time, after 7 years after the Buddha enlightened, he went to spend the Vasa or the retreat, the 3-month retreat in the heaven along with his mother that was born as a Deva or the deity in the heaven. And he offered or he taught his mother the Abhidhamma for 3 months in the earth time, but was different about 3.75 minutes in the heaven time. And he going back and forth between heaven and with the world, the earth, for the alms round, where he met up with the Sariputra, and then he started teaching the Abhidhamma he transmitted the Abhidhamma to the Sariputra after he came back from the alms round, sitting at the pond, of the river called Anodata. And that's how the Sariputra was the first disciple who was transmitted with the Abhidhamma. And that's how there's an evidence which may not mention in the Pali Canon, but it was in the commentary ในอัตถกถาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงขึ้นไปโปรดพุทธมารดาหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว7 ปีนะครับก็คือในพรรษาที่7พระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพุทธมารดาก็คือ
พระอภิธรรมนั่นเองแล้วในระหว่างนั้นก็ได้มีการไปกลับระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์เพื่อมาบิณฑบาตก็ได้มีโอกาสพบกับพระสารีบุตรก็ได้มีโอกาสพบกับพระองค์พระพุทธองค์ก็ทรงถ่ายทอดอภิธรรมะให้กับพระสารีบุตรเป็นบุคคลแรกที่ได้รับฟังในฐานะมนุษย์นะครับที่ได้ฟังพระอภิธรรมนะครับเป็นหัวข้อที่เราเรียกกันว่ามาติกาในภาษาไทยในภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นพระอภิธรรมจริงๆแล้วเกิดมาพร้อมๆกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับซ่อนอยู่เป็นเนื้อหาที่ระบุถึงความจริงที่เราเรียกกันว่าปรมัตถธรรมนะครับที่ไม่อ้างอิงไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัตว์สิ่งของเป็นเนื้อหาของธรรมะล้วนๆเป็นสัจจะความจริงที่ทุกสิ่งเนี่ยที่ซ่อนอยู่ภายในของสมมุติธรรมทั้งมวลนะครับ So I would like to bring some the structure of the content of the what is called Abhidhamma. We go one by one. The Abhidhamma Tipitaka, which consists of the 7 books หรือประกอบไปด้วย7คัมภีร์นะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันในงานสวดพระอภิธรรมบุคคลนั้นเป็นที่รักต้องจากไปก็จะนำเอาพระอภิธรรม7บทหรือว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยมาสาธยายนะครับนั่นแหละครับคือพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เราเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกะนะครับพระปิฎกะSo what are they? The first one is we call it Dhamma Sankati นะครับสัมมาสังคินีครับโทษครับสัมมาสังคินีซึ่งใน I will go through all the 7 books first and then we can go detail in what are there in each one.The second one is Vipankha. The next one is Hatukatha. The next one is Pukala. And the next one is Kathavatu. That one is called Bukala Banjat, but we call it Banjati. Next one is called Kathavatu.And Yamaka. The last one is called Patana. So if we want to scan in each one of them, the Dhamma Sankhani is a collection of the Dhamma, which is maybe sometimes known as the Dhamma Sankhaha.Which is the Buddhist scripture, a part of the Pali canon in the Theravada tradition, Buddhism, which is the first of the 7 texts of the Abhidhamma Pitaka. The book which begin with the what is called Matika or the matrix, ที่เรารู้จักกันในชื่อของ Matika, which is the list of the collection or the classification of all the dhammas, variously translated as the idea, the phenomena, the state, or maybe the patterns. The text lacks the nidana.The thought, the commentary record that the attempts were made at creating one that depict the Buddha's preaching the Abhidhamma in one of the heavenly realm to his realm in the heaven. So the Theravada tradition that has attributed
the Dhamma Sankhani to the Sariputta, as I mentioned earlier, who is held to have recited the Abhidhamma as a part of the Sutta text that mentioned in the first Buddhist council, as I mentioned, as regard is one of the canonical teaching that Mahinda brought to the Sri Lanka from the empire of the Ashoka. The Mahinda is a son of the king Ashoka, which is in Pali we refer to the DHS as a scholarship. So this is what is called the Dhamma Sankhini, which is the first text of the Abhidhamma that all the monks usually for reciting during the funeral ceremony. And then the next one is called Vipankha, or ในภาษาไทยเราเรียกว่า Vipang นะครับ which is another Buddhist scripture, the second text of the Abhidhamma, which is the past, also explaining about the 18 chapters, which is each one is dealing with the particular topics. For example, the khandhas, or in English we call it the aggregates, and ayatana, in English we call it sense basis, and the dhatu หรือที่เรียกกันเรารู้จักกันในธาตุคือ elements, and satcha, the truth, the indriya, or the faculties, and the paticca samuttabhata, or the dependent origination, also mentioned in the Vipankha. And also I think there is also the satipatthana, or the mindfulness foundation, also recited or mentioned in the Vipankha. And also the right exertion that is refer to the sammapatthana, or the base of the power that's called ittibata, and also the enlightenment factors that calledโภชนะ or ในภาษาไทยเราเรียกกันว่าโพชฌงค์ที่เรารู้จักกันในนามของโพชฌงค์ภาษาบาลีนะครับ and also the makha, or the path, and the jhana, the absorption, also mentioned in the Vipankha, and also the appamanya, appamanya also mentioned, that means immeasurables, and also the sikkhabata, ในเรารู้จักกันในชื่อของสิกขาบทนั่นคือ training rules, and also the analysis, the patisampita also mentioned in the Vipang, and the jhana, or ในบาลีเราเรียกว่าญาณนั่นก็คือ knowledge, also mentioned in the Vipankha. And many smaller subject, we call it kuttaka vatu. And the last one, which is the most important one in the Vipankha, we call the heart of the Dhamma, that is called the Dhamma, the heart of the Dhamma, the Dhamma Hadya.
So these are the typical chapter which has been divided into 3 different parts. That is sutta method, the methodology of the sutta that often consisting of the quotation from the Sutta Pitaka. And then the Abhidhamma methodology, the various list of the synonyms, the numerical classification. And also the last one, which is called the question methodology that apply the matrika or the matrix of the Dhamma Sankini, the first text of the Abhidhamma, Dhamma Sankini, or sometimes we call it Sammak Dhamma Sankhaha. So these are the texts of the text of what is called Vipanka. The next one we shall go to the Thatu Gatha. Let's see what's are there in the Thatu Gatha. The Thatu Gatha is the discourse on the element. This text combines all ideas of 2 preceding Abhidhamma book that is called the Dhamma Sankhaha, and also the Vipanka together. It is in the form of the question and answer. Remember, question and answer, grouped together into 14 different chapters by forms. Thus, the first chapters asks of each item that cover in how many aggregates, bases, elements, which are all included. In the later chapters, progress to more complex questions like from how many aggregates are the dhammas dissociated from the dhammas associated with dissociated. These are the example of what mentioned in the Thatu Gatha. So the next one is called the Bukkala Banyati, or ในภาษาไทยเราจะคุ้นเคยกันในบุคลบัญญัติ In this text is mentioned about the classification of the person which are arranged numerically from 1, 4 to 10 different folds, which is the list of them at the beginning and explain the characteristic of each one. That explaining from the Putuchana or from the ordinary people to the Arahanta, to the one who got enlightened and accomplished to become the Arahanta or the Superman. That's what we call it. All the noble beings that are included in the Bukkala Banyati. So explaining about the different kinds of the people, the personality, the quality of the mind that embody inside the person. So had been characterized in the Bukkala Banyati. And then the next one is called Katha Vattu. In the Katha Vattu is the
the points can be considered as the points of the controversy, which has become the greatest Buddhist scripture in one of the 7 texts or 7 books in the Theravada tradition. So the text is contrast the orthodox, the Theravada position in the range of the issue of the heterodox view of the many or the various interlocutors, which is the latter are not identified in the primary source text, but were speculatively identified with the specific school of the thought in the subsequent, for example, in the later commentaries. In the original text is which is dated to the coincide with the reign of the king Ashoka, maybe during the two, I don't remember it well, maybe like 235 BC or between 235 BC to 240 BC. But it is it's always being debatable, between the different belief, different Nikaya, during the Buddha time. It was really, widely debated for many teachers. The core of the text that has many doctrine that explains in order to have a final or ultimate debate. Try to divide into different topics and then having analysis along with question and answer that makes all the teaching of the different school, different belief come to the final answer that has been concluded and make us concrete teaching of each school. That is called the Katha. So the work as a whole cannot be really composed at that time, and it's always come out in the long period of elaboration and discusses in many views of the school that did not emerge until long after the time of Ashoka. The next one is called let's go back a little bit for the Katha. There was one of the great noble disciple, the Mokkali, the Mokkali Tisatera is one who really being the very important disciple who taking a big part of the Abhidhamma and especially in the Katha. The next one is called Yamaka. The Yamaka consists of 10 chapters, which is dealing with the particular topics of the Buddhist doctrine, the root, or we call it Mula in Pali. ในภาษาบาลีเราเรียก root ว่า มูล
and the aggregates and the dhatu, which is called the elements, and so on. The titles stem from its treatment of the topics by the way of athesis and antithesis, which is implied by, for example, yes, for example, by like y to x, y and x. The text commentary actually treats the 10th chapter that heading what is called Matika. No explicit matrix was present in the text. One of the Buddhist scholar, Western Buddhist scholar, his name is Mr. Wader, was mentioned that the text was really late addition of the Abhidhamma Pitaka and represent the advanced text in the applied logic meant to refine the knowledge of the scholar that already familiar with the Theravada Abhidhamma system. Excuse me. So it has been mentioned in many places that the text consider the question of what it has been the circumstance of being reborn with the certain circumstance at the different levels of understanding. So this is all about the Yamaka, containing also the comparable question, comparable answer between each one of them regarding the aggregate, regarding the element, regarding the root, and so on. The last one is called ปัฏฐานะ or ในภาษาที่เราคุ้นเคยคือปัฏฐาน ในปัฏฐานะ this book is explain the detailed examination of a causal condition, the law of the cause and effect, analyzing the 24 types of conditional relation, or what we call ปัจจยะ or ปัจจัย in the relation to the classification of all matika of the Dhamma Sankhaha. So most causes can be classified as more than one types. I can give you some example of the 24 conditional relations. For example, the root of the primitive cause, the hetu pachaya. In Pali, we call it hetu pachaya. That is lopa, attachment, alopa, anti-attachment, dosa, that is aggressiveness, adosa, the anti or anti-aggressiveness, moha, ignorance, and then the opposite is amoha, or the wisdom, by being the sixth root of what is called the primitive cause, which give rise to all thought and feeling. นี่คือเงื่อนไขหรือความเชื่อมโยงกันของการเกิดที่เราเรียกว่าสังขารหรือความคิดหรือแม้กระทั่งเวทนาซึ่งก็มีเหตุมาจาก6ประการอย่างที่ผมพูดไปในภาษาอังกฤษว่ามีโลภะอโลภะโดสะอโทสะโมหะอโมหะสิ่งเหล่านี้คือมูลเหตุหรือเราเรียกกันว่าในภาษาบาลีเรียกว่าเหตุปัจจยะหรือเหตุปัจจัย That means
ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า the root of the primitive or the primitive root and the second condition among the 24 is called stimulative causes ในภาษาบาลีเราเรียกกันว่าอารามณปัจจยะ which is referred to the external object that and the external object หรือในภาษาไทยก็เรียกว่าอายตนะภายนอกนะ elemental object I mean sorry external objects which having their effects such as the light and the sound one of the cause of the thought and the feeling which is stimulating the person's sensationนะครับอันนี้เรียกว่าอารามณปัจจยาก็ได้มีการกล่าวในปัฏฐานตัวอย่างเช่นเสียงนะครับรูปเสียงแสงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความคิดเกิดความรู้สึกคือพูดง่ายๆว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุ้นเป็นวัตถุที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้คนเราเมื่อได้มีการกระทบหรือว่ามีผัสสะเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความคิดเกิดสังขารแล้วก็เวทนาขึ้นมาก็เกิดมาจากอารามณปัจจยะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า stimulative cause the next example of the conditional relation is it's called a dominant cause we call it the adhipati paccaya for example of few mental aspects such as which ในภาษาบาลีเราจะเรียกกันว่าฉันทะ and motivation mean the virya are believed to be possible dominant which is caused in the Buddhist psychology because of each one of them can profoundly dominate the rest of the mental aspect at one timeในเงื่อนไขนี้เนี่ยในปัฏฐานกล่าวถึงเรื่องของฉันทะเรื่องของวิริยะซึ่งพระองค์เชื่อว่านี่แหละคือตัวการที่ทำให้เกิดที่เป็นสาเหตุของเป็นตัวที่คอยสนับสนุนทำให้เกิดความคิดความอ่านเกิดสังขารเกิดเวทนาเป็นตัวคอยสนับสนุนแล้วก็เป็นสาเหตุของการครอบงำความคิดนะฮะ domination ส่วนที่เหลือทั้งหมดทางความคิดมีฉันทะและวิริยะนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในอิทธิบาท4นี่แหละครับเป็นตัวสนับสนุนสังขารสนับสนุนทำให้เกิดความคิดสนับสนุนทำให้เกิดโยงใยไปจนถึงเวทนานะครับ dominating the rest of all mental aspect นะครับI can go further for maybe a couple of condition as the time available. We can discuss more again if you want. You can put in the comment if you want me to continue about the 24 conditional relation in the Patthana. The subsequent causes.We call it anantara
ปัจจโย It's explained about each step or the process of the vitti, the mental procedure in the Buddhist psychology that happen in order. One of such step or one of each is a subsequent cause that give rise to the following one. The subsequent cause หมายถึงการที่มีเหตุอย่างหนึ่งทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นก็จะกลับกลายเป็นเหตุของผลในลำดับต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าอนันตระปัจจโยคือการเป็นเหตุเป็นผลอย่างต่อเนื่องกันในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับจริงๆแล้วถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนเข้าใจแบบรวมๆก็คือกิเลสกรรมวิบากนั่นเองครับนั่นคือ subsequent causes or อนันตระปัจจโย The next one is called the continuous cause สัมมานันตระปัจจโย This point is sort of the emphasis of the continuity between two successive steps of the vitti. เป็นการอธิบายเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันเป็นวาระไปแบ่งออกเป็นช่วงละ2 วาระอย่างนี้เรียกว่าสัมมานันตระปัจจโย or a continuous cause. The next one is called simultaneous or the unitary cause ในบาลีเราเรียกกันว่าสหจตาปัจจยะIn Pali term, the saha means together. Saha means together, and the chata means rise or chata นั่นเองครับสหชาตะในภาษาไทยเราก็คุ้นเคยกันในเรื่องของสหชาตินั่นเองครับในบาลีเราเรียกกันว่าสหชาตะปัจจยา That means together and rise.Interpretation of this point can be into main version in the more really straightforward one, the cause that rise together and give rise to particular effect together are simultaneous caused. In the broader sense, is according to the Abhidhamma explain all the variety of the physical and mental feature are mere manifestation of a number of the fundamental physical or the mental principle that all of the variety can be unified to a simple group that just like a fundamental force that can be unified in the electroweak interaction or the grand unified theory. ในส่วนนี้ของปัฏฐานอธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมกันของธรรมะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมกันโดยมีเหตุเดียวกันก็ทำให้เกิดผลสิ่งเดียวผลที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าสหชาติคือในปัฏฐานนี้อธิบายค่อนข้างละเอียดมากๆเลย
ในส่วนของที่เป็นสหชาตปัจจยานะครับพูดถึงการเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งเป็นสหชาติการดับพร้อมกันเมื่อเหตุดับเมื่อเหตุสิ่งนี้สิ่งที่เมื่อเหตุของสิ่งที่เหมือนกันดับก็จะสาเหตุของการเกิดสิ่งที่เหมือนกันนั้นก็ไม่ปรากฏนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าสหชาตปัจจยาหรือในภาษาอังกฤษผมเรียกมันว่า simultaneous ในบางtext ของนักวิชาการชาวตะวันตกเขาใช้คำว่า unitary cause นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้คำนั้นผมใช้ simultaneous นะครับmaybe the last one that I can bring up today is called intersupportive causes ในภาษาเราบาลีเราเรียกว่าอัญญมัญญปัจจยาอัญญมัญญปัจจยานะครับนี่คือในภาษาอังกฤษเนี่ยผมใช้คำว่า intersupportive cause หรือ supportive causes some mental and some physical phenomena are intersupportive causes that can give rise to one another the relationship of the changes of the magnetic flux that one of the electric field could be a good example for this อย่างนี้เราเรียกว่าอัญญมัญญปัจจยามีการเกื้อหนุนของการเป็นเหตุทำให้เกิดมีการเกื้อหนุนของปัจจัยนะครับภายนอกปัจจัยภายในทำให้เกิดผลมีความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเช่นตัวอย่างที่ที่ผมยกมาก็คืออย่างเช่นสนามแม่เหล็กนะครับนั่นเป็นตัวอย่างของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีสนามเกิดประจุไฟฟ้าเกิดแรงดึงดูดเกิด energy เกิด power ขึ้นมาก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เกื้อหนุนกันภายนอกและภายในนี่คือตัวอย่างของอัญญมัญญปัจจยะหรือ intersupportive causes in the ปัฏฐานนะครับ maybe we have a little more time I want to mention the last one is called responsible cause or we call it nisaya ปัจจยาIt's a process or a phenomena that is attributed to the particular cause of no matter whether the causality is direct or indirect. That cause is still regarded as a responsible cause. So these are the example of what is called ปัตตฐาน in the seven texts of the last text of the seven texts in the Abhidhamma. So what makes more sense when you go to the funeral ceremony and listen to the recitation of the monks in front of you? Maybe you don't have to try to understand what he's reciting, but just try to listen to it. You will feel that
your mind is set up, your mind is being calm. This is the miracle of the Abhidhamma 7 texts. During the Buddha time, not the recent Buddha, but in the Kassapa Buddha was mentioning there are 500 bats inside the cave. They were listening to the Buddha Kassapa reciting the Abhidhamma, and they were reborn as a human being and met up with the Sariputra, and he again listened to the Abhidhamma from the Sariputra, and all of them became the Arahanta finally. Without understanding. So the Pali, especially the Abhidhamma Pali, is really empower all the animals, including the Deva or deities, that it appear in the Tripitaka, that on the holy day, or the Deva go to listen to the Dhamma of the Buddha and become understanding and reborn in the higher realm. ผมกำลังอธิบายถึงอานิสงส์ของการได้ฟังพระอภิธรรม7คัมภีร์ในระหว่างพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจนะครับแต่การได้ฟังบ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยเลยจะรู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นจิตเป็นสมาธิจิตสงบซึ่งนี่แหละครับคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรามีความสุขได้โดยการที่ได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารับฟังสิ่งที่เป็นปรมัตถ์สิ่งที่เป็นความจริงโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเลยแต่ถ้าเข้าใจได้ด้วยยิ่งดีนะครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับภาษาบาลีโดยเฉพาะอภิธรรมบาลีนะครับ So this is what I brought for you today, and I wishing my talk today will give you some idea about Abhidhamma, one of the Pitaka in the Theravada tradition. And I wish you having a great day and be safe from the new variant of the coronavirus. Omicron is coming, and be take care of yourself, be taking care of your loved one, and we'll come back to see you again next Saturday morning. Thank you for watching the program, and goodbye.